ترکیه در آلمان متولد شد. تحصیلات دانشگاهی خود را در علوم سیاسی، حقوق و اقتصاد در هانوور آلمان شروع و فوق لیسانسش را با موفقیت اخذ نمود و کتاب خود را به نام فدرالیسم در عراق منتشر کرد. وی بعد از 9 ماه کار با زاید فاندیشن دوره دکترای خود را در اکتبر سال 2010 درباره عدم تمرکز و درگیری‌های قومی در سطح محلی و مسائل کرد در ترکیه شروع کرد و در سال 2014 بعد از اتمام دوره دکترای خود نتیجه تحقیقاتش را منتشر کرد. او حدود 10 سال است که درگیر مسائل مربوط به ایزدیان است و از سال 2014 به عنوان ریاست مشترک فدراسیون ایزدی انجام وظیفه می‌کند. او مشغول کمک به ایزدی‌های شنگال که در اردوگاه‌های ترکیه و سوریه هستند میباشد. اضافه بر این مسئولیت دیپلماتیک و محلی و بین‌المللی را نیز به عهده دارد. امروز او را به عنوان نماینده ایزدی‌های ترکیه می‌شناسند. وی عضو انجمن مقاومت از زنان است که از دست داعش نجات پیدا کردند. از طرف دیگر دکتر فرماز با موفقیت در بنیانگذاری اولین شهرداری محلی ایزدیان در تاریخ ترکیه که توسط 3 شهرداری منطقه‌اش مورد حمایت قرار گرفته شرکت داشته است. اکنون دکتر فرماز مشاور روابط خارجی دولت محلی ماندرین در ترکیه است. قبل از اینکه فرمان و هروش سخنرانیشون رو شروع کنن، هروش به زبون روهاش به زبون کردی صحبت میکنه و خانم عایشا اونو به انگلیسی ترجمه میکنن. اگه کسی مشکل داره که انگلیسی بفهمه، امیدوارم این مشکل رو نداشته باشیم. داریم؟ سرکفتنا دروجاوا داواتی آقا کرن و هفترا پایی کرن. Good afternoon. First of all, I would like to thank the conference committee for inviting us here, and I would like to celebrate the 26th of Women Year in the Women Conference. It's a really good opportunity for us to share with you the success of Rojava and the system of Rojava. دسته که از سیر داد بیجم شورش روجاوا شورش جنه. First of all, I would like to say that the revolution in Rojava is a women revolution. جبوچه من بگوتن کر جبرگو فر شورش مدیتن و شورش هاتن آواکرن چیکرن لی جبرگو جن با آوایی که اکتیف تبلی به شورشنا نبون ام دبیجن اف شورشنا کیمان. Why do I say that? It's because there were many revolutions before in the history took place. And I wouldn't say them revolutions were very successful because the contribution of women wasn't enough in those revolutions. So them revolutions were completely different from the Rojava revolutions. هر وها هر رخصتنك دمي جنب أوايك أكتيف تبلي خباطة خانكية أم بوي رخصتني راجد بيجن أو رخصتن كيم آيا. At the same time, any organization without a wider women organization with itself wouldn't be a complete organization. That's how we see the organizations without women organizations within themselves. وقت بتزانی دروجلات ناوین دا سیستمی کی دولت دهات دیتن دهندر به سیستم داجی یعنی دم امدبین دولت دا سالت تی بیرامرا سیستم زلان تی بیرامرا جبو بجی یعنی چه قاسا جنک کربه تم جن کیما. In any system in Middle East, when you think about the system, the government system, it's easy to think about it is a male-dominated system because no matter how much women contribute to the system, it's always ignored, and that's why it's easy to call most of the systems in Middle East are the male-dominated systems. بتیبت الخازم بیجم جنا سوری یعنی جنا سوری دم مرا تماشا دیگه
مرد بینه یعنی دهندر شورشا سوریه دا پر خواست بکه لکیلک ظلام خال، لکیلک باب خال، لکیلک گره خال، لکیلک برای خال خود تبلیبینا خود چکه لی اما تبلیبینا خود که ما. Particularly in Syria, if you look at the Syrian women, no matter how much they wanted to contribute to participate in the fight with their fathers, with their husbands, with their brothers, with their sons, they weren't really welcomed in the fight. ده هر وها يعني قدام ام سيستم كبني سوري ميزاد كنا هن جنة هن وقف هن كمالا هن خبطن هبون لأف خبطنا نبرم بنجهك جبو سيستمك ديمقراط سيستمك قانبه بحر تشتيت بالظلام را بايكيا. We could say there were some women-related work done in Syria, and it was tried, but we can't say that these works led to a woman-dominated system or a very democratic system. So there were some tries, but they weren't successful enough. تبلیبین آجنا سوری جه شورش بازدی آدار 2011 را ده دستپیک شورش دا خواست تبلیبینی که چه لوقت زانین اف تبلیبین دوام نکر اف سرکفتن دوام نکر. Participation of women in Syria started from 15th of March 2011. They wanted to contribute to the revolution in Syria, but again there weren't many opportunities for them to contribute in the revolution. لی تبلیبین آجنا کرد ده نازدی تیرمه ها 2011 دا با آوائی که پر جداتر تبلیبین آخا جشورشی را چه کرد. But the participation of Kurdish women started from 19th of July 2011. It started in a completely different way, so women were able, especially Kurdish women, were able to take part in the fight in terms of revolution. کورتر بی جبر بو لسر فلسفه آزادیا جنبو. Because the culture was about the freedom of women. اف فکره اف فلسفه جی تابی نج بنگه خاج 2011 دا بی هنج سال 8 دا دکشیان به تیبت لروجابا. This philosophy of freedom of women did not only started from 2011. It started from 1980s, especially from Rojava region. جنا روجابا لسر بنگه ها آبادکرنا جیان که نو تبلیبینا خواه چه کرد. Rojava women created their participation in revolution on the لسر ریا خواب پارزه on the self-defense, ایرادا خواه در خینه هوله خودی عرض خواه در کبه to show their willpower and to show their patriotry. داد دیار کرن کو او گیشت قناعتی که ناموسا خواه ناموسا ویا نه ناموسا تی کسی دینا. And they wanted to show that their honor is their own honor, it's no one else's honor. They can only protect their own honor. و افتش با آوائی که آچق هاته اثبات کرن و دا نشاندان به تیبت ده شر خواهی لهنبر پاشبراتی و مروحاتیه لهنبر آیسیس. And this was clearly proved by their fight against so-called IS in Rojava. خباتکران جنه لروجاوا با آوائی که ریخستن کری هاته کرن. Women's work in Rojava was organized in a very organizational way. بنگه ها جه فلسفه آزادیا جنگرد. The basement was coming from the freedom of women again. لسر به اساسی خبات خواب پیش خواست و گیشت به استا ایروتی داره. This was the main aim, and they worked on this aim, and they
processed and progressed a lot now. لهر قاطع سیاسی دبه، اکنومی دبه، جواکی دبه، سیویل دبه، ده هر قاطع دا کانی خواب دا اثبات کرن. Women of Rojava could prove themselves in any areas, in economy, in education, in fight, in politics, in every area that you can think of, they could prove themselves. هر وها به نام جن کانی ریوبریا خوا آباد کرد، یعنی آباد کرنا ریوبریا جن هاتا آباد کرن. And they managed to create their own management system, women management system. دبن نام وکهبی داجی او کانه سیستمی کی به هفرا ریوبرن آوا بکیان. In the name of equality, they show that an equal system, male and female equal system is possible. It can be created and it can be lived. یعنی ریوبریا هفسروکتیه، سیستم هفسروکتی. This system was the co-chair system. لسر بنگهی جنا روجاوا خبات خا با آوایی کی سیستمی با آوایی کی کانی لهمبر هر ایرشی کی راوستیا. This phase, the women in Rojava showed that they can work systematically and they can fight against all the oppressions. نه ایرشی اشته جدر وادا هاتی نه مثلا ام دم تماشا دکنه ام دم ایرشی کی جدر وادا عسکری هاتی نه صادجه لهمبر ایرش عسکری اف سلاح لهمبر هاتن کارانین لهمبر او فکر پاشبروتی کانی راوستیان. They did not only fight in a military way, they didn't only fight against the militarism, they also fought against the old-fashioned ideology. لهمبر ویا که جنا کرد اراده خواه برای خستن کرد و اراده خواه پیش خست. And against all these oppressions, Kurdish women showed their willpower. لروجاوا جنه ده همو قاطادا يعني لهمو صاحدا جسدي بينجي تبليبين خا چيكريا. In Rojava, women participated in any areas that you can think of. Their participation is 50% now. جبو ويا كي ام كانم بيجن استا جنا روجاوا گيشتيه. Because of this, we can say that the level of Rojava women has reached شورش روجاوا شورش جنيا. That it shows the revolution of Rojava is the revolution of women. اف یک با آوائی کی برفره و آچق ده بر خدانا کوبانی ده هات نشان کرنج مرام. And this once again was shown openly and clearly in the resistance of Kobani. از دخوازن دودره دا بدن دیار کرن چاوا جنا روجاوا سیستم خوا دا آوا کرن و سر کجان بنگهی گیشت به استای. I would like to explain further how Rojava women, Kurdish women in Rojava created their system and how they reached this level. دسپیک آوا کرنا یکیتیا ستار. First of all, they created Yekitiya star, means union of star. جبو یکیتیا ستار کار خباتا خوا دیده دیار کرن کو جنا کرد به چاوا کنه به برخستن بکیا. The work of Star Union shows that Kurdish women can create the way of working and they can carry on working like that. یعنی بنگه خوا لسر سیستم کی دموکراتی اکولوژی جبو آزادی جنه هم لروجاوا هم لسوریه آوا کرد. So they created a base on ecological Rojava, democratic, ecological and women freedom. هر تم آرمان جاخا جا آوا کرنا به کانه به هر رنگی کی نوکهویه جهولی راکیه. They wanted to clear all the inequality by their work. او
وکهویه که دنابر هر دو جنسا دا آوا بکیه. They wanted to create an equality between genders. ولی همبر هر چاندگی کودجی اراده جن در کان به راوسته او کان به رگتلما کرنا خاره خستن کرنا خاد دواره اکونومی سیاسی جواکی دا دنتن بکی آرمانجا یک دستار افو. The aim of Star Union is to fight against any ideologies that are undermining women, undermining equality. They wanted the woman to take part in all the areas that you could think about, again, in economy, in politics, in fights, in every way is possible. افسر اف مرحله اف دماغو هاتی جیان کرنجی اف شرع هاتی درباس کرن اف راستیات دا دیار کرن او جی ان جن چه قبر خستین کری به او قصا کانه خواتا خواب ربا به او سرکفتی بیا. This showed that if women can organize themselves, they can succeed in any ways and in any areas. ایدن نقطادن کومین هاتن آوا کرن کومین لسر بنگه ها دناوا حارتا ناوا گندادا هاتن چکرن یعنی سیستمی که جیر حیطا جور بچیم. They created communes in Rojava, which started from the main villages, started from the basement and raised above. مجلس لسر دوزایا باجارا لسر دوزایا محل مزن هاتی آبا کرن لسر دوزایا کانتونا هاتی آبا کرن. Councils were created on the level of cities, on the level of cantons in Rojava. آرمانجی گانه به اف کمیته کمین هاتون آوا کرن دهندر مجلس تا اتوماتیک منجی خواب کرن و مجلس به چاره سری خودی قرار هر قراری که در حق جن دایر و پیش خینه. The aim was that the communes can take part in the councils and they can make decisions about women and they can take part in any decisions are made in Rojava. کمیته ایتمه. There was an education committee. اوجی سیستم اکادمیه هاتنه چیکرن. سیستم اکادمیه آرمانج گانبن ایدئولوژی تا آزادی جن بپارزن جنه ایتم بکن ده هر آلیه دا سیاسی دبه، اکنومی دبه، جواکی دبه و ببه چاوا گانبن حله جد و چارسریه بپیش خیننا. The education committee is about educating women about their rights, about politics, about social life, about ecology, about economy. So it was about informing women about all this stuff so that they have an ideology and an idea about the system. کمیته اکنومی اوجی آرمانج برگو امزاننه مشکل هری مزن لروجلات ناوین تیجیان کرن جن دو اکنومی دا دوزای خوا ضعیفه جبو پیشخستنا به دوزای کمیته اکنومی. There was an economy or financial committee created just to increase the level of women participation in economy. اول بپوریننه برگو وقت کیمه از صادجه جوارا نقطه بیجمه بشرا امکان نقاش بکنه. I apologize because there is a lack of time. I'm just going to tell you about the titles and maybe we can talk in details in the Q&A time. کمیته علاقته و تیکلین ديمقراطي. There is a democratic communication committee. هروها کمیته راگهاندنه. At the same time, there is an information committee. کمیته جنین جوان. There is a young women committee. کمیته جواکی. There is a society committee. کمیته جواکی یعنی بنگه کی اساس جبو پیشخستنا جنه گانبه مفهوم اللهیش جنه دهندر جواک دار لهمبر سیستم ازلام چوار بپارزه یعنی دبه ساحه سیمیل جبو سیستم روجاوا. The society committee is quite important in order to protect women against the general women understanding in Rojava. So it's about protecting the women's rights against these understandings. Malajen, Committee Siyasi. There is a women house, there is a political house.
هر وها وقف جنه به نام سارا. And there is a Sarah Women Organization. و هر وها ریوبریا چاره سریا دموکرات. And there is a Management of Democratic Solution. اف سیستما کوهاتی آوا کرن دهند روژابادا بینگه کی خورد آوا کر کو برخدانا کوبانیه به سرکبه و برخدانا کوبانیه به جنه وره ناس کرنا. This system that was created in Rojava created a very strong base for the Kobani revolution. دم کو امدبین برخدانا کوبانی When we say the Kobani resistance, کود بازدی ایلول دا دست بی بیه which started on the 15th September, او اوه دا قدیایا د 26 ماه اوه کانونا دیه دا 2015 دا قدیایا which started from 15th September and ended on 26th of February 2015. دهندر و برخدانه دا This resistance was about ایرادا جن با آوائی که آچق هاتا درخستن. it showed the willpower of women clearly and openly. به تیبت د کسایتی شهید آرین میرکان دا. Particularly in name of Arin Mirkan. آرین میرکان گود باز دی تشرین دا شهید کتیه. Arin Mirkan became a martyr on the 15th of October 2014. یعنی او برخدانه هشت کو سینور دنافبرا جنیدا ورن را کرنا. That resistance showed that all the borders between women resistance can be cleared and demolished. Sorry, because I have to read, also translated to Farsi, so if you can just finish with translation. یعنی با آوائی که گنل تشت اسکان بیجمه ریخستن کرنا جنه بینگه ها آوا کرنا جواکی کی دموکراته کو پیوسته لحر داره سیستم کوهاتی آوا کرن جسدی پنج و سیستم هفسروکتیه ایکانه به ایرادا جنه درخینه هوله افجل سر بینگه ها فلسفه آزادا جنا آزاد. Overall, I would like to say that the women participation is the only way to create a democratic society. So having women equal participation, 50% of participation or co-chair system is really important. It shows how the society is democratic and it's equal. And it shows the freedom of women as well. من خیلی فشرده برای عزیزانی که عمیقا متوجه نشدن تلاش کردم این ترجمه فارسی بکنم که سریع براتون میکنم. در حین سوال و جواب فرصت بیشتری خواهیم داشت که بیشتر از تجربیاتشون و مسائل عملی روزانه صحبت کنیم. روهاش گفتند با تشکر از بنیاد پژوهشهای زنان ایرانی که من رو به اینجا دعوت کردن که بتونم با شما صحبت کنم و مستقیم تجربیات خودمون رو با شما در میان بذاریم. انقلاب در روژاوا یک انقلاب زنان است. انقلابات زیادی در جامعه‌های دنیا روی داده، اما روژاوا متفاوت است. در این حال هیچ سازمانی بدون شرکت فعال زنان سازمانی نیست که مورد توجه باشه. در سیستم‌های دولتی خاورمیانه مرد سالاری عموماً قدرت دارند و مخصوصاً در انقلاب سوریه ما اینو دیدیم که زنان به طور وسیعی همراه خانواده‌ها، همراه شوهرها، پدرها، پسرانشون به جبهه رفتن و مبارزه کردن و این تفاوت بیشتر به چشم می‌خورد. اگرچه زنان فعالیت‌ها و نقش وسیعی در مبارزه دارند، اما هنوز مرد سالاری و دخالت زنان مخصوصاً از مارچ 2011 به طور وسیع شروع شد.
اما از جولای شکل دیگری به خود گرفت 2011. فرهنگ جنبش آزادی و برابری بود. هدفش همین بود. آزادی زنان مهم بود و به همین دلیل ما اون رو به شعار روز جنبشمون تبدیل کردیم. زنان روژاوا خودشون انتخاب کردن که نقش بخصوصی داشته باشن. آنها گفتن که افتخار ماست، نه دیگران. این زنان در مقابله با آیسیس و یا داعش مقاومت کردن و وایسادن. اونا سازمان درست کردن و از هر نظر در این جنبش ما که هدف اصلی آن آزادی و برابری بود، از هر نظری در عرصه سیاسی، اقتصادی، آموزشی و نظامی ما سعی کردیم دوش به دوش مردان بجنگیم و برابر باشیم. سازمان زنانی وسیعی رو بنیاد گذاشتیم. زنان روژاوا سیستم رهبری مشترک را به اجرا گذاشت. مبارزه زنان تنها نظامی نیست، بلکه ما مبارزه با ایده های عقب مانده در جامعه را موضوع خود قرار دادیم. مبارزه زنان و نقش زنان در عرصه هایی که یادآوری کردم 50% است. انقلاب روژاوا همچنین که گفتم یک انقلاب زنان است. دنیا شاهدان عینی آن هستند و توضیح بیشتری میدم. ما اتحادیه ستاره ها را درست کردیم که زنان کرد بر اساس سیستم دموکراتی که در روژاوا و در سوریه پیش گذاشتیم یا اجرا کردیم عمل کنند. آنها هر نوع نابرابری و تبعیض جنسی را رد کردن و با آن مقابله کردن. هدف این سازمان اتحادیه ستاره ها برابری زنان و شرکت زنان در تمام عرصه ها است. کوبانی یه نوع دیگه‌ای پایه‌گذاری شد و ما در کوبانی تونستیم شوراهای محلی و شوراها در تمام روستاها و شهرها درست کنیم و در مجلسی که تعیین کردیم زنان در تمام قشرهای سطح‌های مختلف این سازمان شرکت برابر دارند و ما کوچرینگ که به معنای رهبری مشترک به اجرا گذاشتیم. سیستم آموزشی بر اساس حقوق زنان و برابری آنان تغییر یافته و ما از بچگی میخوایم زنانمون، بچه هامون رو بر اساس برابری آموزش بدهیم، نه اینکه پسر بالاتره و دست بالا داره. زنان در اقتصاد به طور وسیع شرکت دارن. متاسفم بیشتر زیاد وقت ندارم که زیاد صحبت کنم، اما فقط چند نکته مهم هستش که ایشون گفتن. کمیته شوراها، کمیته محلات، کمیته جامعه که در حقوق و امنیت زنان رو مسئله بالایی برای خود قرار دادن و در این حال ما که در نقش نظامی شرکت کردیم اما تلاش کردیم امنیت زنان رو تأمین کنیم و به این دلیل بر علیه خشونت‌های خانوادگی یا خونه‌های امن درست کردیم و سازمان سارا که یک رهبری دموکراتیک در روژاوا است، امیدوارم درست فهمیده باشم این سازمان را هم درست کردیم که در سپتامبر 2015 میگم این فکرشو زیاد مقاومت برحال بیشتر بر روی این تاکید گذاشتن که مقابله و مبارزه زنان در عرصه های مختلف قدرت زیادی پیدا کرده و مخصوصا کسانی که پیشروان این جنبش بودن از شهید آرن یرخان صحبت کردن که در 15 اکتبر 2014 شهید شدن. تأکید کردن که ما باید جامعه رو بنیاد بگذاریم که بر اساس برابری و احترام متقابل برای زن و مرد باشه و
برای تأمین و تایید همچین جامعه ما احتیاج به برابری رهبری و نقش زنان در رهبری داریم و ما از کوبانی شروع کردیم و امیدواریم بتونیم بسترش کنیم. And to be honest, it's really a pleasure to hear the sound of Iranian language, although I don't understand, but maybe it's because it's close to Kurdish, I don't know, I think so. It's a very beautiful sound of the language. So, well, IS, so-called Islamic State, was declaring a caliphate in June 2014 in parts of Syria and Iraq. So, in fact, IS is using and misusing religion for geostrategic and power reasons, and is using inhuman methods. And one of these methods is violence against women. Although women from different ethnic groups are involved, the violation against Izdi women are of the biggest dimension. First of all, I would like to sum up a few functions of violation against women in wars in order to understand the situation right now. Well, first, the violation against women is not a matter of sexuality, but a matter of performing sexual gender-related violation. Raping is a symbolic matter that the enemy is crushed down and his will has been broken. Another function of rape results from a part of male communication. It tells the enemy that he is not able to protect the woman. Rape is the expression of power over the woman of the enemy and represents the final abasement of the male enemy. Furthermore, another function of rape in war is the destruction of the culture of the enemy. And because of the cultural position of women, her meaning and also her meaning in the family structure, women are a central target. To rape a body means to rape a culture. That means raping an Izdi woman means raping the Izdi culture. Furthermore, raping of women is especially spread in regional conflicts and often failed states to do ethnic cleanings. It is a matter of anger, violence, authority, and hate over a woman. Well, the Izdis are a historical and ancient group in the Middle East. The center is based in Lanish in northern Iraq. Well, the Izdi religion is very close to the nature. Nature is female. Besides, the Izdis don't know any kind of violence. The Izdis believe in one God and in the archangel called Angel Peacock. And because of the persecution, the Izdis today are not using a holy book. So the religion is oral past. That's why radical Islamists call Izdis so-called kitabsis. That means those who don't use books. So today there are around 1 million Izdis living in the world. 600,000 are living in northern Iraq, and 40,000 in Rojava and northern Syria, 1,000 in Turkish Kurdistan, around 150,000 in Europe, 50,000 Armenia, Russia and Georgia, and around 10,000 are living in Canada. Well, the Izdi religion is, as I said, very close to the nature, and nature is female, so women are seen as holy, because women are giving birth. That's why Izdi women are holy. And every year, for instance, they fast for a goddess called Khatuna Fakhra, which is standing for goodness and grace of charity. And also at the end of the Ottoman Empire, the head of the Izdi community was a woman called Mayan Khatun, who had very successful talks with the Ottoman leader in this time. So the situation of women changed with the forced Islamization. In order to protect the girls and women from kidnapping, women had to stay in their homes and also in their villages. And by so, women were prevented from all developments. But in fact, Izdis are adapting to their surrounding. And Shengal is a very good example, because the mountain of Shengal is dividing northern Shengal and southern Shengal. And northern Shengal is close to Rojava. And it's known that the Kurds and also other ethnic groups are living together there also in peace, or were living there for years.
This had a positive effect on the situation of the woman. And when we look at the southern part of Shanghai, it was surrounded by Arabs who had a restrictive living of their religion. This had a negative impact on the woman. Well, since the fall of Saddam Hussein in 2003, the situation became in general worse. In the morning of the 3rd August 2014, IS attacked Shanghai. So within a few hours, almost 400,000 Yazidis escaped from Shanghai. Those who could escape via cars took their way to Kurdistan region, and 10,000 could not escape. So the only way was to escape to Shanghai mountains, where they were surrounded for 7 days from ISIS. And thanks to the armed forces from Rojava and also the PKK-linked HPG, 10,000 of Yazidis could be rescued. So for those who could not escape in time, they were killed, while men were executed, beheaded, in many cases in front of the family members, or captured. Women and children were mostly kidnapped. So today, only 8,000 Yazidis are still living in Shanghai, in the so-called area northern part, which is today rescued. Well, for IS, Shanghai is a geostrategic, very important area, bordering to Rojava, and its aim to capture also Kurdistan. The oil richness is also a matter, and furthermore, the Yazidis are seen as so-called kafirs, that means those without a belief. And in regard to their interpretation of Islam, this justifies every act against Yazidis. So Yazidis are seen as spoils of war and are not seen as humans. Well, what happened to the Izdi woman? This can only be partly reconstructed because we need more interviews with concerned women. But in general, we can say that first, all women who were kidnapped were first put together, and they were brought together in groups. So one woman said, "The IS men controlled our bodies. They told us we shall stand up and show our hairs. When a girl refused, she was beaten." One woman from the village Kocho said in an interview that IS fighters told the Yazidis of this village to become Muslim or they will kill them. But they didn't want to become Muslim. She said, "So they brought us into a school building. They isolated men and women in groups. In the last group was my father. We haven't seen him again." This woman referred forward that IS fighters came in the very morning and took them to Mosul. She counted the kidnapped persons, 65 elder persons, 165 unmarried women, and 400 men. They heard one-night shootings and learned from an IS fighter later that they killed all kidnapped men. Another 18-year-old kidnapped woman said she was kidnapped for 2 weeks in a building together with 700 women. After 2 weeks, she was brought with 70 women to a building in Mosul. She said they selected the prettiest women and raped them. Many women committed suicide. Afterwards, this 18-year-old Izdi woman was taken together with 65 other women to another place. When a few women could escape, she was punished for it. Then she was taken to Mosul again, where she was sold to a man to function as a home slave. Referring to according statements of concerned women, there's a kind of woman market in the center of Mosul with a big building. There men can have a look at the photos of the women and can ask for the prices. So a human rights defender in Iraq. She said, "In the most cases, direct after the kidnapping, women are raped. The jihadists pass first the women among themselves. When they have enough, they sell them in Mosul and take in another group of women." So Yazidi women and girls, also 11 and 12 years old girls, are given to IS fighters for the fighters' sexual gratification, or they are sold. The prices varies from case to case and are depending, for instance, on the age of the woman, if she's a virgin or not, or if or because of her visual nature, for instance, the color of her hair, her eyes. On the other hand, the women who are rescued, I mean, you can say that
between 500 and 1,500 Izdi women were rescued from IS, and around 3,000 Izdi women are still in the hands of the IS. And the women who get back to their families live in a social difficult situation, although the highest religious Izdi council in Larish decided that all rescued Izdi women who were raped by IS will still seen as Izdis in the community. Because in the past, when an Izdi woman was raped by a non-Izdi, she was not accepted in the community and also not in the family. A woman decided to join the new Izdi armed forces, the Yadashen, in Shanghai and fight against ISIS. And another woman are committing suicide. And a few other women are today used and also misused by their families, because there's a program of a federal state in Germany offering rehabilitation, but that also means that they can apply for asylum, also for the whole family. Concerning the kidnapped children, there are reports stating that Izdi children are forced by IS to learn the Quran, to become Muslim, and are trained to become IS fighters. But on the other hand, there are also other developments, especially in Shanghai. So, for the first time in history, there is now an Izdi Council of Shanghai, which is practicing self-determination. In this council, there are 29 delegates, and 9 of them are women. And also, for the first time in history, Izdi women are taking place in the resistance forces of Shanghai. So there's a new armed force called Yadashe, the Union of the Protection of Shanghai. And moreover, it's also the first time in history that Izdi women were founding a council of the Izdi women in Shanghai. So you can say, for the first time in history, Izdis are practicing self-determination, especially in this time. Now the situation right now, what is needed, and what can we say about the future of the Izdis? Well, the social structure in general is destroyed, and the balance of the society cannot function anymore. To return to the former or normal life seems impossible. And so besides the trauma of raped women, there is a risk of social exclusion of these women. So the aim should be to change such social outcomes. Non-raped persons should show solidarity and should work for the raped women. For traumatized women, it is important to find the offender guilty by decision of a court. And moreover, traumatized women need urgently professional care. So, for instance, I'm also part of a new founded a platform. It's called the Women Platform in Diyarbakir and the Turkish part of Kurdistan. This platform are female lawyers and also civil society actors. And we have 2 important projects right now. On the one hand, we are going to work on the Center of Rehabilitation for Traumatized Women. And on the other hand, we are doing interviews with all refugees. This has 2 aims. On the one hand, we want to reconstruct what really happened to Shanghai, also for the future, so that no one can deny what happened to the Yazidis. And on the other hand, the lawyers will apply in the name of the refugees' prosecution at the International Criminal Court in order to accuse IS as so-called unknown person. In general, also the situation of the Izdi woman is connected to the general situation of the Izdi society. In general, we can say that Shanghai means today everything, not only for Izdi women. Just 1 minute. Yes. Yeah. So Shanghai means really everything today for the Izdis, not only for the women, but for the whole society. So the aim should be a defeating of ISIS in Shanghai, because Shanghai was the only place where Izdis were really alive. So if we cannot rescue Shanghai, we think or we expect that the Izdis will get lost in the Middle East. So of course we also ask for any kind of support, so especially concerning our platform, our women platform, and for the care of these women.
And we also ask for solidarity for the new organizations also in Shengal, for instance, the First Women Council. So if you are interested, of course, we can talk together later. So thank you very much. با اجازه شما عزیزان من سعی میکنم خیلی کوتاه و فشرده ترجمه کنم به فارسی و بعد وقت رو به شما میدم که وقت زیادی هم نداریم، فقط چند دقیقه به سوال جواب. لیلا از همه شما تشکر کرد و مخصوصا از کانون پژوهشگران ایرانی که زنان ایرانی که ایشون رو دعوت کردن که امروز در خدمت شما باشن و از لهجه زیبای فارسی تعریف کرد. لیلا بحثش رو اینجور شروع کرد که ایزدیان داعش اینا که حکومت خلفا رو در اون منطقه سوریه به عراق بنیانگذاری کردن، از مذهب هم استفاده و هم سوء استفاده کردن و اونها مخصوصا به خاطر اینکه خیلی متعصبین مذهبی اسلامی هستن خودشون رو دشمنان یزیدیان دونسته و به همین دلیل اولین حملهشون رو به یزیدیان تو منطقه شنگال کردن که زنان شنگال به این دلیل که نقش مهمی توی خانواده دارن و با حالت یک با عنوان الهه زندگی لقب گرفتن، چون زن مولد بچه است. در نتیجه خیلی برای جامعه یزیدی و یا تو خانواده یزیدی مهمه اگه به زن یزیدی تجاوز بشه به این معنی است که به خانواده تجاوز شده و کاری که داعشیان کردن اولین کارشون این بود که تمام مردان رو دستگیر کردن. وقتی به شنگال حمله کردن زنان و دختران رو همه دستگیر کردن، به اونا تجاوز کردن. تعداد زیادی از اونا رو، چندین هزار نفر رو از اونا که خانمایی که دستگیر کردن، دخترای جوان حتی 11 ساله، به بازارهای برده‌فروشی بردن، به اونا تجاوز کردن. اونا رو طبق توی بازارهای برده‌فروشی قیمت اونا بر اساس زیبایی، رنگ اونا، سن اونا و اینکه آیا باکره هستن و یا نه متفاوت بود، با قیمت‌های متفاوت فروخته می‌شدن. نزدیک به 1000 نفر از دخترایی که دستگیر شده بودن موفق به فرار شدن، ولی حتی خود جامعه یزیدی دیگه اونا رو قبول نکرد و خیلی از اونا دوباره خودکشی کردن و هنوز نزدیک به 3000 دختر یزیدی در دست اسیر داعش هستن و تو بازار برده‌فروشی هستن. ما زنان یزیدی برای اولین بار شورای زنان شنگال یا شورای زنان یزیدی رو ما درست کردیم که زنان به طور وسیعی در این شورا شرکت کردن و هدف ما این بوده که همه باید با هم همبستگی داشته باشیم و به هم دیگه کمک کنیم و سعی کردیم حتی توی خود جامعه یزیدی از اینکه زنها رو که مورد تجاوز و خودشون قربانی جنگ بودن دوباره قربانی نشن و جامعه اونا رو قبول کنه. بخش زیادی از تبلیغات ما در توی جامعه راجع به این مسئله بوده. ما خیلی امیدواریم که کمک و پشتیبانی و حمایت شما رو داشته باشیم و زنان یزیدی در دنیا و مخصوصا علیه دخترانی که به اسارت گرفته شدن کمک شما و مقاومت همه ما رو در اونجا محکمتر و قوی‌تر میکنه و امیدوارم که حتما از هر طرفی از هر موردی که شما میتونید به هر جهتی حتما به سازمان ایشون کمک کنید. مرسی. اگه experience because it's the first time we have to deal with these issues. I can give an example from the Turkish part of Kurdistan where I have been for a month in the refugee camps. For instance, when the Izdi's arrived in the Turkish part, to be honest, we had technical issues to care. We had needed tents, we needed food, and so on. That's why, to be honest, to care of the women became a very late issue. So today we say we need support, but we want to build on a rehabilitation center in Kurdistan.
So we want to try to deal with this issue within Kurdistan, and of course it needs many partners also in Kurdistan in order to reintegrate these women in the society. So maybe it will take years, but I think, I mean, especially this social society in Kurdistan and also the women movement is quite good. I mean, and therefore I think we will be successful. زنان کرد مسلما دختران یزدی و زنان یزدی لطمه‌های شدید روحی و جسمی خوردن، ولی خیلی سخت است که ما روی این مسئله بتونیم فوکس کنیم، متمرکز بشیم. هدفمون اینه که این تمرکز رو پیدا کنیم، ولی اولین باریه که ما با یه همچین موضوعی روبرو میشیم. در نتیجه خیلی موضوع تازه‌ایه، مسئله جنگ و به این شدت تجاوز و برده‌فروشی و بردهداری و برگشتن به دنیای دارک ایجز. این کلمه رو خودم اضافه کردم. میگه ما حتی در اوایل یا در بدایت امکانات لوجستیک می‌خواستیم، حتی از کمبود پتو و نمیدونم مواد خوراکی و لباس و امکانات اولیه زندگی همه محروم بودن. ما تمام تلاشمون این بود که اول در اون شرایط امرجنسی بتونیم اینا رو تهیه کنیم و همین حالا این سازمانی که درست کردیم در فکر اینه که بتونیم به لحاظ روحی مخصوصا زنان رو کمک کنیم که بتونن این قدرت رو پیدا کنن که در واقع این مسائل روی این مسائل درمان بتونن. شما بله بفرمایید. ایش سوم شما بودید. یکی از اون پوش دستشو بلند کرد شما بودید. مهندسی بالا نمیدید. نه ایشون دوم بودن. درخشان سپاس به طرف
مثل هیرو